さて、オーズィマーに向けて出発だ。オーズィマーの入り口は、フロストバックマウンテンにあるよ。ドワーフは地下に住んでいるんだよな。そうそう。逆に地上にいるドワーフは、仲間から変わり者扱いされるらしいよ。そうなんだ。フロストバックマウンテンに着いたぞ。オーズィマーの入り口は、この先だね。この山っていつも暗いな。万年雪に覆われた山だからね。お、ドワーフの石像だ。あの柱も、ドワーフ製だね。角張っててかっこいいな。インテリアにいいかも。柱を飾るの？違うよ。ドワーフ製品を飾るんだよ。ランプとか。僕は、おかずがいっぱい乗る、お皿とかがいいな。ジョンは食べること以外、考えられないの？失礼な。様子が変だな。こんなとこにテントを張って、何を待っているんだろう？あれがオーズィマーの入り口だな。大きいね。僕の背の何倍もある。お前、小さいからな。何か言った？いやー、すごいな。大きいな。わざとらしい。岩肌をくり抜いてる。すごい技術だね。門の前で誰かが話してる。話というより、言い争ってるね。ロゲイン王？あいつらロゲイン公爵の手下だね。Vieta, this land is held in trust for the sovereign dwarven kings. I cannot allow entry at this time. King Logain demands the allegiance of the Desher, or lords, or whatever you call them in your assembly. I am his appointed messenger. I don't care if you're the king's wiper. Orzammar will have none but its own until our throne is settled. 王が決まるまで？どういうことかな？なんでドワーフは引きこもってるんだ？ They hide because they are dwarves. I would challenge any race to fare as well. Our king is dead. So touched? None more important than mine. The assembly has gone through a dozen votes without agreeing on a successor. If it is not settled soon, we risk a civil war. ドワーフ王、亡くなったの？しかも、王位をめぐって争ってるなんて。どいつもこいつも、いい加減にしろ。フェレルデンに危機が迫ってるんです。俺はグレイボーデンで、ここに、オーズィマーの協力を得るための協定書があります。The Wardens killed King Kaelin and nearly doomed Ferelden. They're sworn enemies of King Logain. Well, that is the royal seal. That means only the assembly is authorized to address it. Grey Warden, you may pass. You're letting in a traitor? And a foreigner? In the name of King Logain, I demand that you execute this stain on the honor of Ferelden. 僕らが、フェレルデンについた汚れ？無礼な奴らだ。それに、ロゲイン公爵が王になったなんて初耳だぞ。自称、でしょ？諸行会議で決まったわけじゃないし。どうしようかな。ここで血を流したくないし。じゃあ、久々に、あれ、やっちゃう？嫌な予感。天下の宝刀、グレイボーデン流、交渉術。やっぱりいい。ほら、交渉して。交渉じゃなくて恫喝だろ。しょうがないな。コホン、お前たち、そこの石像のように石にされたくなかったら、偽の王のところへ逃げ帰るがいい。脅し文句がいまいち、60点。You'll hear of this. King Logain will see you quartered. おととい来やがれ。まったく。You are free to enter Orzammar, Grey Warden. Though I don't know what help you will find. おー。これが、ドワーフの王国か。岩の中にこんな空間が。入り口がこれだと、中はどれほど広いんだろう。さすが、ドワーフの技術は、世界一いい。これは食事も期待できるな。物乞いだね。ドワーフの階級制度は厳しいから、どんな階級の家に生まれるかで、そのドワーフの職業や人生がほとんど決まってしまう。そうなのか。人間だって似たようなものだけど。不満があるものや、適応できないものは、外の世界に出ていくんだ。It is the assembly who makes a king, and a king who nominates his successor. None of it is carried in the blood. Or, as now, when someone tries using the assembly to pull a coup. Who's to say what my father said in his final hours, when the usurper Haromon was the only one by his side? I'll have you thrown in prison. You've bitten off more than you can chew! Handlers, separate these dashers in the diamond quarter. I will not have Balin incite a riot. You not speak that way about the man who should be king!
ちょっと、殺人事件だよ。これはまた、面倒に巻き込まれそうな予感。なにオーズィマーで、一体何が起きてるの？あそこの衛兵に聞いてみようよ。そうだな。せっかくのオーズィマー観光が、台無しだな。観光できてるんじゃないぞ。ちょっといいですか？ Vieta, Surfacer. I'm bid to let you walk the commons, but keep your place. Warden or not, I want order. 目の前で殺人があったのに、秩序も何もないんじゃない？お前は思ったことを口にしすぎだぞ、ジョン。ブライトがやってくる。オーズィマーの支援が必要なんだ。Surface problems. Well, we have no king to hear you. You can join the shouting at the assembly in the Diamond Quarter if you want. Bunch of Desher lords bickering over sand. Balin, Harrowmont. Is one so different? No paragons here. ねえ、そのデシルって何？議会で投票権を持つ、貴族たちのことだよ。彼らの投票によって、王が決まるんだ。じゃあ、パラゴンって？ Surfacers appoint no paragons? Truly, you're lost in all that sky. They are the best of us, declared living ancestors. If you must be our warden, at least know us. Go to the Shaper of Memories in the Shaperate, the true bright spot in the Diamond Quarter. 怒られちゃった。協力を依頼するのに、相手の大事なものを何も知らないのは、失礼だよ。確かに。ごめんなさい。記録館、行ってみます。ところで、協力の依頼は、ベイレンとハロモントにすればいいの？ They've caged themselves for fear of each other. As you've seen, keeping order down among us working people is dodgy. No place for a proper lord. Balin speaks through his second, Vartag Gavorn, in the assembly. Lord Harrowmont speaks through Dulin Ferender from his estate. なるほど。まずは側近と話をするのか。こんな状態で、街は機能しているのかな？酒場、空いてる？まずは食べることかよ。See, that's why I don't want you surfacers seeing our worst. You'll think that's all we are. The market is thin, but busy, and the tavern never closes. Bad blood is usually kept to the proving. Should toss Balin and Harrowmont in there, sort this all out in a hurry. それはいい考えだ。二人とも、放り込んじゃえ。乱暴だな。その闘技場ってのは何？ Personal battles for honor and ancestor. I don't expect a surfacer to understand. 先祖の名誉をかけた戦いか。ご飯食べたら、観戦しに行かない？ダメ。お話、ありがとう。Yes, you should. 困ったな。すんなりと協力を取り付けるのは、難しそうだね。ベイレンとハロモントが王座をめぐって争ってて、王が決まらないと、協力は得られない。そういうことだね。不思議なのは、僕の情報では、エンドリン王は頑強な人だったそうだよ。急に亡くなるなんて、おかしいな。まさか。暗殺された、ってことも。推測はやめよう。まずは少し歩いてみるか。あの人、何してるんだ？ Ancestors guard my son, for he is lost in darkness. Mothers keep him safe, for you know what it is to mourn. I'm sorry. Did you have an offering for the ancestors? Although, I can't imagine your ancestors reside in the stone. 俺の先祖は墓の中だよ。ドワーフは死んだら、魂が石に帰っていくって信じてるんだよ。石は彼らにとって特別なものだから。何を祈っていたんだ？ My name is Vilda, widow of Turok of the Smith caste. I pray here every day for my son Rock. I only wish I knew whether I should be asking for his safe return or for the ancestors to accept his soul. 息子さん。彼に何があったんだ？ It was 5 years ago. He was only a youngster. He joined a Deep Roads excursion, the only smith to go with the warriors to repair their arms. He was so proud, but he got separated somehow. When they came home, he wasn't with them. そんな。地底回廊って？ The deep roads are where darkspawn come from. They descend for miles into the earth, and we must patrol them constantly or be overrun. I lost my husband to them. If I lost my son the same way... 地底回廊は、ダークスポーンの住処になってる。ブライトに関係なく、地下に住むドワーフは、常にダークスポーンの脅威にさらされてるんだ。だから遠征隊が、地底回廊を巡回してるんだよ。そういうことか。フィルダさん、息子さんは俺たちが探してみるよ。How? There is no way except to brave the deep roads yourself. そこは、お任せください。俺はグレイウォーデンなんだ。ダークスポーンの専門家さ。そうなんです。A warden? So you could do it. Only wardens face the deep roads without a company backing them. Oh, thank you.
The ancestors finally heed my prayers. Take heart, good widow Filda. We'll do our best. Please, find me as soon as you return. 息子さん、なんとか見つけてあげたいね。5年前か。生きているかは、わからないね。とりあえず、ダイヤモンド地区に行ってみるか。なんか、いい匂い。ほんとだ。あ、メイザー、あれ見て、屋台だよ。うわ、ナグが丸焼きに。美味しそう。ジョン、よだれ垂らすなよ。こんがり焼けて、めっちゃうまそう。エレルデンの食事はまずいからな。何か言ったか。でほら、チーズも売ってる。ねえメイザー、あれ全部買って。買ってくれたら1週間料理当番変わってあげるよ。肩も揉むし荷物も持ってあげる。なんなら何でも言うことき。ここに来た目的、忘れてない？メイザーの、ケチー。ダイヤモンド地区に来たけど。もういいもん、僕、グレちゃうから、メイザーなんて大嫌いだ。ケチ、バカ、さっきのナグみたいに丸焼きにしてやる。ジョン、機嫌直してよ。まったく、子供みたいだな。おっと、ここが議会の議事堂か？ベイレンかハロモントの側近が、いるかな？あの左のドワーフ、何者だ？ Warden, welcome. It is always a blessing for Orzia Mare to host your order. I am Vartag Gavorn, top advisor to our good Prince Balin. What news do you bring? 俺たちは、ブライトに対抗する支援を、得に来たんです。Yes, the treaty. I've seen it in the Shaper's libraries. Now the difficulty is that the treaty only compels our king, and we are sadly lacking one of those right now. 困ったな。ベイレン王子と話はできませんか？ You must understand, Haramont hides behind his good reputation while sending spies and assassins. Balin can't know who to trust. It's been like a knife in the heart for Balin to see so many of his father's men stand with the usurper. 心臓にナイフを？でも、ベイレンは戦王の子供の中で、唯一生存している王子でしょう？ You've been turned by Haramont's slanders already. I should have known no soul in Orzia Mare would be neutral. そう言われてもな。俺はハロモント教のスパイなんかじゃありませんよ。Would you be willing to prove that? Haramont has engaged in a campaign of bribery and coercion to ensure that every house serves him. But if a neutral party, a stranger, were to approach certain key members, perhaps with irrefutable evidence of Haramont's deception. Irrefutable evidence? Which I suppose you have? I'm certain my Lord Prince would show his gratitude. その不正の証拠っていうのは、どんなものなんです？ Haramont promised the same portion of his estate to two different Deshers, Lady Dace and Lord Helmy. Haramont can't possibly grant it to both of them, but they won't find out until after the vote is cast. I have copies of the promissory notes Haramont gave each of them. Once they see those, they should both reconsider their votes. 契約書の写し？なんだかきな臭いな。ジョン、機嫌直してくれたの？まだ怒ってるよ。おかしいと思わない？契約書の写しなんて、どこで手に入れたのさ。確かに。That's not important. If they ask, say you found them while searching the Shaper's libraries for your treaty. 言えないんだね。どうしようかな。王子の協力は欲しいけど。ここは保有にしておけば。またあっち向いちゃった。しょうがないな。バータグさん、少し考えさせてください。Don't expect this offer to last. If my prince hears you swore allegiance to his enemy, he won't be so friendly next time. I will be here if you change your mind. ベイレン王子の協力を得るには、二人の議員に、ハロモント教の不正の証拠を見せるんだな。あの奥が、議場かな。The assembly is in session. Enter quietly if you wish to observe. はい、うるさくはしませんよ。Your mind has gone to dust if you think we would pass such a writ. Half our houses would go broke without the surface trade. The proposal is only effective until we have a king to ensure we are respected by the surfacers. Leaving you conveniently positioned to take over all contracts. I'll see your head on a pike first. Deshers, lords and ladies of the assembly. I've already doubled the guard to prevent violence. Must I summon more? Steward Bandalore, Balin's sympathizers are tying our hands with trivialities. They may as well open us to the sky. I suggest we put the matter to a vote. And I suggest you have a taste of my family's mace. Enough! The assembly is in recess until the members can regain control of their emotions.
議会も大混乱しているな。殺し合いが始まるのも、そう先のことじゃないな。それじゃあ困っちゃうよ。あ、さっきの議長さんだな。Stone-forsaken fools and dusters. I'm sorry. This is the assembly of the clans. Only dashers and occasional guests of state are allowed in. いえ、ただ見学していただけです。Oh, Stone. You must be the Grey Warden. I completely forgot about the Gate God's message. Welcome to Orzima, Warden. I hope you can forgive our unrest. The loss of our king has hit us hard. Respect for your role is great, but you won't receive a proper hearing until we have a king on the throne. この状況を打破することはできないのですか？ I must admit, Warden, I am at a loss myself. It lies with Prince Balin or Lord Haramont, and they are slow to trust anyone in these uncertain times. Dulin Verender, Haramont's man, can be found at the Haramont estate. Vartag Gavorn, Prince Balin's second, is often here in the assembly. I only wish there was more I could do for you. 議長さんも大変だな。ハロモント教のデュリンさんにも話を聞いてみるか。ハロモント教の屋敷は、誰かこっちを見てる。何？出待ち？ I heard there was a Grey Warden here. I am Dulin Verender. Second to Lord Haramont, King Endrin's own choice as successor. Word is spreading that the surface may suffer a blight. It is shameful we are not in a better position to help. あなたがデュリンさんか。会いに行く手間が省けた。ハロモント教と話がしたいんですが。In an ordinary time, Lord Haramont would be honored to meet you. Unfortunately, we've already caught more than one of Balin's spies approaching Haramont under a pretense of friendship. So I'm afraid I won't be able to take your word. If you want to speak to Haramont, you will need to prove he can trust you. またこのパターンなの？どうすればベイレン王子のスパイじゃないって、信じてもらえるんです。That's a generous offer. If you mean it, you might attend the proving today. The Deshers take it very seriously. And unfortunately, Balin found some way to blackmail or intimidate House Haramont's best fighters into stepping down. 本当ですか？闘技試合？それって危険じゃ。試合の結果を、なぜ議会が気にするんですか？ The proving is a contest of the best warriors in Orzamar. By fighting, they show who has the ancestors' favor. If you were to enter the proving as Lord Haramont's champion, it would prove your loyalty beyond a doubt. Balin would never work with anyone who humiliated him in that way. Haramont would have no fear of meeting with you then. なるほどね。一度ハロモント教の味方についたら、ベイレン王子は、決してメイザーを許さないから、ハロモント教は、安心してメイザーに会えるってわけだ。策士だね。闘技試合か。きっと屈強な選手たちが出場するんだろうな。メイザー、危ないよ。ジョン、心配してくれるなんて、機嫌、治ったの？違うもん。まだ怒ってるもん。プンプン。意地っ張りだな。デュリンさん、少し考えさせてください。Then I'm afraid your only choice is to wait until there's a winner. Lord Haramont cannot risk his life working with someone of unproven loyalties. If you change your mind, let me know. The proving is this afternoon, and Lord Haramont could certainly use you on his side. 迷うな。情報、集めてみたら？そうだな。記録館ってところに、行ってみるか。これが記録館だな。本がいっぱい。面白い本、あるかな？メイザーの言う面白い本って、エッチな本でしょ。そんなことないよ。難しい本だって読むさ。例えば？冒険活劇とか。Ah, you return, Warden. Is there more you would know from Orzamar's memories? 情報を集めてまして。バータグさんから預かった契約書の写し、見てもらったら？ああ、そうだな。記録館の人なら何か知ってるかもな。これ、見てもらえますか？ These are Haramont lands promised here. But these are not the deals we approved at the Shaperate. Where did you get these? 記録がない？もしかして、これって。バータグがボーンから預かったんです。And he scripted these counterfeits? This is a serious crime. I will have the Ministry of Lands begin an investigation into the Gavorns immediately. ギリギリ偽造？やっぱりね。怪しいとは思ったけど。Not entirely. There were two promised deals, but their terms differed significantly from what is presented here. It appears the scripter altered the dates and locations of the agreements to make them identical.
かなり悪質だね。あのバータグって野郎、俺を騙したんだな。政敵を失脚させるためなら、何でもするんだな。許さないぞ。でもこれで、どちらに味方するか、はっきりしたじゃない？まあな。You are an outsider, Warden, but not outside the law. I hope you will not do anything to challenge the stability of Orzammar. しっかり釘を刺されたね。しょうがない。バータグをケチョンケチョンにしたかったけど。それはまた今度ね。じゃあ、デュリンさんとこに行くか。そう、バータグめ、騙されて腹が立つ。そう、メイザーめ、お腹空いて腹が立つ。この恨み。どうしてくれようか。デュリンさん、俺、覚悟を決めましたよ。ハロモンと教に味方して、この恨みを晴らす。単純なやつだ。お前が言うのかよ。Do you see how things lie, Warden? Lord Harrowmont cannot trust you unproven, but he welcomes a good faith gesture. デュリンさん、俺、闘技試合に出ます。勝って、ハロモンと教と話をしたい。Excellent. The arena is located off the Commons. Talk to the Proving Master and tell him you're entering Lord Harrowmont's roster. If you need to find me again, I will wait in the Tapster's Tavern off the Commons. There is no better place to hear gossip. Perhaps even word of your victory. よし、行くか。メイザー、大丈夫なの？やっぱり心配してくれてるんだな。だから違うもん。まだ怒ってるんだからね。ドワーフ料理食べれなくて、僕は絶望に叩き落とされたんだ。オーバーだな。試合に勝ったら、まかない亭でご馳走してあげるよ。だから機嫌、直して。ほんと？やったー。メイザー、大好きー。絶対勝ってね。お前も単純なやつだな。記録館でドワーフのことを勉強しておこう。When I last walked this hall, Endrin was king and Orzammar was at peace. The memories often speak of the swiftness with which change overtakes us. But it is different to see it firsthand. I apologize, Warden. I should not burden a stranger with such thoughts. I am Zebor, the Shaper of Memories. 記憶の記録館って何です？ The Shaper it guards Orzammar's knowledge. We have preserved in Lyrium all of the records of Dwarven history. The memories record all. They are how we know to which family a child owes life, how we trace lost ties. They ensure we forget nothing of our past, good or bad. すべての出来事を記録？すごいな。リリウムの中に記録するって、どういう技術なんだろうな。オーズィマーの歴史を勉強したいんですが。We were a great empire once, outnumbering even humans and elves. We traded with your Tevinter Imperium, and our land stretched as far in the deep roads as theirs did above. Kal Shirok was capital then, but we lost too many battles. We lost our golems, and we lost our territory. Now the Empire is simply ruined tunnels filled with darkspawn. ゴーレムがいたの？もうゴーレムはいないみたいだけど。どうしてだ？ The Paragon Caradon, a smith of unsurpassed genius, invented the golems. For years they were our weapon against the darkspawn. One golem is worth a dozen dwarves in battle. But Caradon's Tig is far into the deep roads. When it fell, we lost his secret to creating golems. There are books about it along these walls if you would read more. 時間があれば読んでみます。ところで、その大具ってのは？ They are to us what a colony is to surfacers. へえ、そうなのか。最盛期はその大具が、地底回廊のあちこちにあったんだろうね。当時の帝国を、見てみたかったな。首都のカルシャ6はどこにあるんです？ At the other side of the old empire. During the last blight, the kings of Orzammar knew they couldn't hold everything. They sealed the deep roads, abandoning everyone still trapped in far-flung settlements. It was the only way to survive. Kal Shirok is the only other city to outlast the blight. We only rediscovered them recently, and they still haven't forgiven us. 取り戻せるといいですね。あと、パラゴンについて聞かせてください。All dwarves who die return to the stone as ancestors, to guide their families forever. But only one every few generations rises to Paragon. A Paragon is a dwarf whose accomplishments change Orzammar so much that the Assembly recognizes they've been born blessed. They are venerated as living ancestors and found a new noble house forever bearing their name. 選ばれし者か。今のパラゴンは、ブランカさんでしたっけ？ Branka is a paragon, now and into death. She was born a smith, but her inventions caught the Assembly's eye. Before she had seen 20 years, she created a smokeless coal.
It could burn in a cave without vents and no one would choke from it. It earned her paragon status. すげえ。煙の出ない石炭。それ、欲しいな。料理をするときとか、重宝しそう。ブランカさんは、今どこに？ She went into the deep roads 2 years ago seeking out secrets of the ancient smiths. She never returned. そうなんですか。残念ですね。お話、ありがとうございました。すごく勉強になりました。Your presence here has been recorded in the memories. I wish I knew what significance it has. とりあえず、ドワーフの基礎知識は得られたな。きっと役に立つよ。ドワーフの王を決める争いに巻き込まれたメイザー。ハロモント卿の信頼を得るために、メイザーは闘技試合で優勝するよう、求められる。ドワーフの猛者たちが、次々に襲いかかる闘技試合。メイザーは、彼らに打ち勝ち、栄冠を手に入れることができるのか。次回、ドラゴンエイジオリジンズ、勝ち抜け、闘技試合。君の歩いた道が、伝説となる。